హలో, వెల్కమ్ టు గ్రేట్ ఆంధ్ర. ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్, వెరీ క్యూట్ దక్ష. హాయ్. హాయ్, ఎలా ఉన్నారు మీరు? సూపర్, నేను బాగున్నాను. మీరు? నేను బాగున్నాను. ఓకే, సో మీరు ఆల్వేస్ స్మైల్ చేస్తూనే ఉంటారు కదా, ఏంటా హ్యాపీనెస్కి రీజన్? అంటే లోపల నుంచి చాలా సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నాను. మన టీజర్కి చాలా మంచి రివ్యూ వచ్చింది. మనం చేస్తున్న పనికి అందరూ చాలా అప్లాజ్ ఇస్తున్నారు. సో దాట్స్ మై రీజన్ for smiling so much now. Okay, ఇప్పుడు గురించే కాదు, always whenever I see Always, you know, I'm just a happy person. I'm very into myself, so I'm a very happy person. So that's the reason why I'm always smiling. ఓకే, సో రావణాసుర విషయానికి వస్తే ఇంటికి మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది? నా క్యారెక్టర్ ఆబ్వియస్లీ నేను ఎక్కువ రివీల్ చేయలేను, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని డౌట్స్లో మీ నుంచి వచ్చిన స్టోరీస్ చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది. మేము యాజ్ అ టీమ్ మొత్తం కూర్చొని చూస్తున్నాము, మీరు రాస్తున్నారు. సో దాట్స్ వెరీ ఎక్సైటింగ్. ఆబ్వియస్లీ నేను ఎక్కువ చెప్పలేను మీకు అబౌట్ మై క్యారెక్టర్, బట్ it's something that I've not done before. She is somebody who's going to make you feel a lot of things, and also I wanted to do at this point of time నేను ఎలాంటి క్యారెక్టర్ చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే that has me gives me that scope to act. You know, I just didn't want it to come and go. I wanted to act. Okay. I am a I'm a trained actor, so I wanted to show that on screen, and Ravanasura gave me that space where I can show my skills. Also, when it comes to Sudhir sir, I'm a very big fan of Vishal Bhardwaj, you know, kind of directors in Hindi. So, you know, when I first met him, he showed me his trailer, I think, of his movie Keshava. The colors, the neons and everything are something I love absolutely a lot. And that's something that you're going to see in Ravanasura. So those are my reasons to be a part of this movie. ఓకే, సో చాలా మంది డౌట్ ఏంటంటే 5 హీరోయిన్స్ ఉన్నారు, ఎలా ఏం చేస్తారు, అసలు ఏం జరగబోతుంది అని పెద్ద డౌట్. మీకు మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఉంటాయా కలిసి సీన్స్ అలాగా? అది నేను మీకు చెప్పలేను, బట్ యునో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాలింగ్ హీరోయిన్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ అ క్యారెక్టర్ అండ్ దే బ్రింగ్ సంథింగ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ టు ద టేబుల్. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెరీ యూనిక్లీ క్యూరేటెడ్ ఫర్ యూ టు వాచ్. So, you know, everyone is a character. Like, they're bigger than just a heroine or a hero. They're all like characters you will remember. ఓకే, ఇందుకే రవితేజ గారితో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ సాంగ్ ఉందని విన్నాము, రైటా? ఉందా? నేనైతే అలాంటిది ఏం వినలేదు, కానీ మీరు చెప్తున్నారంటే మేబీ ఉండొచ్చు. ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చా? మీరు చెప్తున్నారైతే ఉండొచ్చు. ఐఎమ్ ఓపెన్ టు ఆల్ ద అజంప్షన్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ మై వే. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు వాచ్ టిల్ ఓపెన్ అయ్యే వరకు. క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయండి. ఉందని విన్నాను అంటే మీరే చెప్పాలి, ఉందా లేదా మీకు ఇండివిజువల్ సాంగ్? అంటే అది చెప్పలేము. ఐ థింక్ నిన్న మేబీ ఒక సాంగ్ రిలీజ్ అయింది కదా, అది మీరు చెప్పాలి ఎలా ఉంది. బాగుంది. సో అలాగే everything that comes out of Ravanasura till the 7th of April, everything I want, we as a team want everybody to be surprised. Oh, this is so it's like that. Okay. మీ క్యారెక్టర్ లో కూడా ఏమైనా సర్ప్రైజ్లు ఉన్నాయా? నా క్యారెక్టర్ ఐ థింక్ you'll be surprised the most. The most. Nice. I'm feeling but yeah. Okay, nice. So రవితేజ గారికి మీకు ఎలా ఉంది కోఆర్డినేషన్ అంతా? I think I match with Ravi sir a lot on the energy plateau. We both are extremely like hyper energetic people. So that's something I love about him. But also what I learned from him on the set లో నేను ఏం నేర్చుకున్నానంటే మన ఎన్వైరన్మెంట్కి మనం ఎలా అడాప్ట్ అవ్వాలి. That is something I have learned from him. You know, చాలా అందరికీ మహారాజా or a king అలాంటి నేమ్స్ రావు. అది వచ్చింది అంటే there is a reason. He knows how to handle his people, he knows how to handle his audience, and that is something I've learned from him through this movie. Okay. సో ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు కాబట్టి మాస్ మహారాజా లేకపోతే క్వీన్ కింగ్ సంథింగ్ మీకు ఎలాంటి టైటిల్ వస్తే ఇష్టం? నాకా the goat GOAT, greatest of all times. So that's something I'd like to take for myself. Okay, ఎవరి అబ్రివేషన్ కనిపెట్టింది? So నేను Gen Z. So, you know, Gen Zs have their own lingos that they talk. So, GOAT is a lingo. You know, you use it for Messi in football. Okay. So, whosoever is the legend of their own game,
is usually called. Mahendra Singh Dhoni is a GOAT. ఓకే So GOAT, greatest of all times. ఓకే నైస్. ఆ టైటిల్ నాకు ఇచ్చేయండి. ఓహో ఓకే ఓకే. ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎన్ని ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు? ఫ్యూచర్లో నేను అట్లీస్ట్ ఒక 100 మూవీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, కానీ ఈ ఇయర్ అడిగితే మీరు సో ఫార్ దేర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ దెమ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ మై కిట్టి. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ టు సార్ట్ ఆఫ్ కమ్ అవుట్ with a nice surprising posters or something and release the news out to everybody. ఓకే మై క్వశ్చన్ ఈజ్ రాంగ్ యాక్చువల్లీ. ఫ్యూచర్లో కాదు, ఫ్యూచర్లో చాలా మూవీస్ చేస్తారు. ప్రెసెంట్ ఎన్ని మూవీస్ సైన్ చేసి ఉన్నారని? ప్రెసెంట్గా ఈ 2 సైన్ చేసింది, ఇంకా సైన్ చేయడానికి వెయిట్ చేస్తుంది. ఓకే ఓకే. ఎలాంటి స్టోరీస్ ఎంచుకుంటున్నారు? See, whatever at that particular time feels for my gut, I want to do everything. I want to be a part of dancing around the trees. I want to be a part of where I don't have to do makeup ever on screen. I want to be a part of just everything possible, because I feel I can do everything. I can be molded into anything. So that's what I'm looking at. ఓకే. ఇప్పుడు చేసిన సినిమాల నుంచి యాక్చువల్గా ఏం నేర్చుకున్నారు? అంటే డిఫరెంట్ రోల్స్, డిఫరెంట్ మూవీస్ వచ్చాయి. ఓకే. అప్పుడు ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు? అండ్ రాబోయే సినిమాలకి దాన్ని బట్టి ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు? So with my previous movies, I always tried to do something that's not been done before. Like if you see, my first movie was Hora Hori, where I played a girl who was mentally disturbed. Then came the movie was Husharu. Husharu was kind of like Dil Chahta Hai or Happy Days in Telugu. Chala takkuva movies alantivi usually get made. So I wanted to try that. That is a new thing, which is not. And then came Zombie Reddy. Zombie Reddy was like the first ever zombie movie in Telugu. So I always try to do things that are not very cliche. It still has, you be the first of everyone to follow. So that's something I look at. But I mean, honestly, at this point of time, I just want to explore everything, do everything, be everywhere, and just have fun with what I do. Okay. I had this AK Rao, PK Rao. అదేంటి ఆ మూవీ? So like long ago, they had me wanting to do a cameo, so that's what. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా హీరోయిన్ రోల్ చేసేది కమింగ్ మూవీస్లో రాబోతుందా? I mean, how do you differentiate as in heroine or not heroine? Like, how do you differentiate? అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు కాకుండా సింగిల్గా. Yeah. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో మీ విష్ ఏంటి యాక్చువల్గా, ఎలాంటి రోల్ చేయాలని? నా విష్ ఎలాంటి రోల్ చేయాలి? As of now, the kind of role I can think of, maybe Anushka Shetty, Arundhati, or maybe Alia Bhatt did in Gangubai. So yeah, those are something I would like to pursue. ఓకే ఓకే. సో మీరు చదువుకున్నది ఎక్కడ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లేదు కదా, మారుతూ ఉన్నారు. So I studied, so I was born in Mumbai. I was brought up in Panchgini, where I studied in a boarding school. Then for the longest time I lived around Europe and different places. Then I came back to Delhi. Now also I kind of keep traveling, but my base is in Delhi. ఓకే. మీకు నచ్చే ప్లేస్ ఏంటి ఢిల్లీలో? Delhi, I mean, I stay in house cars, but Delhi is famous for food. It's definitely come. Street food. Yeah, street food, but just otherwise, the food in Delhi is unmatched around the world, if you ask me. So, okay. Every place where you get good food in Delhi, that's my place. Okay. Are you a foodie or not? I am a big time foodie, but I'm on most days on a diet. I love training. I love to work out. I love to have a very healthy lifestyle. That is something I've learned from my boarding school. Discipline, a healthier lifestyle. Also, I'm mostly trying to be on a diet these days. Okay. Yeah. Okay. Like I have an imagination of a dream body, so I'm like getting there. ఓకే. టాప్ 3 అంటే మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్స్ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఐటమ్స్? Chole bhature, pav bhaji, and samosa. ఓకే ఓకే. ఫస్ట్ టైం నేను వింటున్న సమోసా కూడా టాప్ దీంట్లో వచ్చింది. I don't eat samosa because it's deep fried. It has aloo, and I'm like a big fan of aloo and deep fried stuff. ఓకే. Pav bhaji is like a go-to staple. Chole bhature again staple. ఓకే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ మీరు ఉన్న ప్లేస్ ఏది? Delhi. ఢిల్లీలోనే ఎక్కువ ఇయర్స్. ఓకే. సో మీ డ్రీమ్ స్టడీ ఏంటి? చదువుకోవాలనుకున్నది ఏంటి? చేసింది వేరే కదా?
So I wanted to initially be a cardiologist. I was really good in studies. I was like a topper in my school. But then I switched to movies. So obviously, I could not do my MBA, MBBS. So I did my MBA instead. I recently gave my exams. ఓకే 2014లో ఎంటర్ అయ్యారా మీరు? Yeah, like I did my first movie and then I was still in school. I was like 15 or something when I did my first movie. So I was still in school. I finished, then I was like, okay, I can't do it. 15, you're very young, right? To know everything. So I went back, I did my studies and everything. So there was a long gap of like 4-5 years before I did it again. ఓకే. సో అలా గ్యాప్ వస్తే యూజువల్గా మళ్ళీ ఆ కాంటాక్ట్స్ అవన్నీ మిస్ అవుతాయి కదా, మళ్ళీ ఎలా కోపప్ అయ్యింది? ఐ డోంట్ నో, నాకు చాలా మంది యాక్చువల్లీ నేను ఒక ఆయనని కలిసాను. ఆయన హీ వాజ్ అ డైరెక్టర్ హూ ఐ మెట్ ఫర్ నరేషన్ అండ్ హీ వాజ్ లైక్ ఐ సా ఎ మూవీ హుషారు అండ్ టు హుషారు టు నౌ యూ లుక్ సో డిఫరెంట్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాజ్ 19 then I was 24 so I mean I don't look at it as like a gap. It's what you bring to the table. The more you are experienced as an actor, the more you enhance your acting skills. That's all that matters, I think. I think everything else is just a norm. Time తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది. I'm sitting here doing a movie with Ravi sir, working with Abhishek Pictures, doing a movie with Sudhir Varma sir. I think that should be enough. ఓకే. యాక్చువల్లీ మీ ఫ్యామిలీలో డాక్టర్స్ ఉన్నారు కదా, డాక్టర్ కాబోయే యాక్టర్ అయ్యారు. ఎప్పటి నుంచో వింటున్నా మేము, అది ఒకటి సేయింగ్ లాగా ఉంటుంది డాక్టర్ యాక్టర్ అని. So I have few doctors and my family is academically very dense. So there are doctors, there are investment bankers and all in my family. Movies is me first. సో ఎలా అలో చేశారు? కొన్ని అబ్జెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా. See, it's definitely a tricky part to get people to allow you to do movies when you come from a family that's more inclined towards academics. But when you are an only child, you have the liberty of getting whatever you want to get. That's how you got it. Yes, that's how I got it. Okay. You started with modeling or acting? I didn't do any modeling. I just took part in a beauty contest. That's how I think Teja sir spotted me. And that's how it happened. So I never did any modeling or anything. I just did one beauty pageant. I won it. I did a movie. Okay. Is it related to your mother's business? No, it's not related to. It was for Yamaha. Oh. Yeah. Okay, fine. So coming to movies. ఇప్పటి వరకు చేశారు చాలామంది. యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు, స్టార్స్ ఉన్నారు, ఐ మీన్ హీరోస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నారు. అందరిలో ఎవరితో ఎక్కువ కంఫర్ట్ ఫీల్ అయ్యారు? So the most comfortable I felt with Che, Ravi sir, Sushant. I think I've been the most comfortable around this people. ఓకే. సో సుశాంత్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఇందులో? సుశాంత్ క్యారెక్టర్ చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది. you've never seen Sushant like that. అలా ఉంటుంది. అండ్ రియల్ లైఫ్లో కొంచెం అలా క్వైట్గా ఉన్నా వెన్ యూ సీ హిమ్ ఆన్ స్క్రీన్ హీ జస్ట్ బ్లాస్టెడ్. ఓకే. ఏదో కొద్దిగా నెగిటివ్ షేడ్, గ్రే షేడ్ చూస్తున్నా నేను. అది మీరు అజ్యూమ్ చేయండి. బట్ వాట్ ఎవర్ యూ విల్ సీ ఆఫ్ హిమ్ ఆన్ స్క్రీన్ ఫ్రమ్ టిల్ దిస్ మూవీ హీ వాస్ సుశాంత్. యూ సీన్ హిమ్ అ సర్టన్ వే. ఫ్రమ్ రావణాసుర యూ విల్ సీ అ డిఫరెంట్ సుశాంత్ ఆల్ టుగెదర్. ఓకే. సో మీ ఫేవరెట్స్లో ఇప్పుడు చేయి కూడా చెప్పారు. అసలు చాలా ఒకటైతే వైరల్ అయింది వీడియో. ఎందుకు ఇందుకు అంటే జస్ట్ ఒక స్మైలా? వాట్ వాస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్? Isn't it sweet that everybody just loves your smile so much that it goes viral? But what is it that you want to know about it? అసలు రీజన్ ఏంటి? అజంప్షన్స్ చాలా ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్? అది కూడా మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు చెప్దాం. అదే అంతా అయిపోయింది కదా, ఆయనతో మూవీ చేసినప్పుడు ఇద్దరం కూర్చొని చెప్తాం. అవునా? అప్పటి వరకు అజంప్షన్స్ లో ఉంది. అప్పుడు దాకా. ఓకే. ఈవెన్ రీసెంట్లీ చిరంజీవి గారితో కూడా అది కూడా కొంచెం అల్లనే వైరల్ అయింది. అవునా? నేను ఎక్కువ వీడియోస్ చూసాను అవి కూడా. చిరంజీవి గారు కూడా ఈవెన్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద సేమ్ అన్నట్లుగా జస్ట్ ఓకే. ఓ యా, డ్యూరింగ్ ది లాంచ్ ఆఫ్ ది మూవీ ఐ థింక్ చిరంజీవి సర్స్ is okay. When you talk about GOAT, Chiranjeevi sir is the GOAT of our industry here. So I mean, just normally he's just such a humble, warm person, and he talks to everybody like
everybody has equal heat trees, and just normally he saw the video and he was like, I don't know, sorry. So that's about it. The same question he asked, right? Yeah. Okay, అయితే that means ఆ thumbnail wrong. I think it's very updated with what's today, and very updated with the trends and whatever is going viral and everything. I think he's one of the most updated actors. ఓకే సరే, ఇంతకీ మీరు ఇంత వైరల్ అయిన వీడియో తర్వాత మీరు మాట్లాడుకున్నారా, ఏమనుకున్నారు? మరి జస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా, ఫన్ అని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? అంటే నాకు అర్థం అవ్వలేదు. ఆ వైరల్ వీడియో తర్వాత మీరు కలిసారా? అవును, ఆ మూవీ అది వీడియో ఫర్ ద ఈవెంట్ కదా, దాని తర్వాత ఇంకా ఈవెంట్స్ చేశారు కదా. అప్పటికి కొంచెం అంత వైరల్ కాకపోయి ఉండొచ్చు, ఇంకా తర్వాత లేదు. ఐ థింక్ ద డే వీ హ్యాడ్ ద సాంగ్ రిలీజ్ ఈవెంట్, ద నెక్స్ట్ డే ఇట్సెల్ఫ్ ఇట్ వాస్ వైరల్. బట్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫర్ అ రియల్లీ లాంగ్ టైమ్ వి డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ అండ్ స్టఫ్. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ ఆస్కింగ్. మీ ఇద్దరు ఏమనుకున్నారు దాని గురించి అని? ఏమనుకోలేదు, అసలు చూసాము, నవ్వాము, అయిపోయింది. అంతేనా? ఇట్స్ జస్ట్ a sweet thing. What do you have to like dig into it? ఓకే, గుడ్. మీరు అంతా భలే సింపుల్గా కూల్గా లైట్ కదా, మీకు చాలా లైట్ తీసుకుంటారా అన్ని మ్యాటర్స్? నేను when it comes to what I do and how I look at my career, my goals, I'm not at all somebody who takes anything lightly, but otherwise everything else is a noise to me and I just block the noise. ఓకే. సో మీకు యాక్చువల్గా కొంతమంది ఎక్కువగా ఏంటిది, సారీ నాకే క్వశ్చన్ రావట్లేదు. 1 second. You're just mesmerized. కొంచెం ఎక్కువ మెచ్యూర్డ్గా ఆలోచించడము కొంతమంది పని చేస్తూ ఉంటారు. మీరు ఎవరైనా ఫాలో అవుతుంటారా ఇలాంటి కొంచెం మెచ్యూర్డ్గా ఉండాలి అలాంటివి ఏమన్నా థింగ్స్ ఏమన్నా తీసుకున్నప్పుడు అన్నిటిని సీరియస్గా తీసుకోకపోవడం, ఏది సీరియస్గా తీసుకోవాలో అదే తీసుకోవడం, ఇలాంటివి ఎవరినైనా ఫాలో అవుతుంటారా? ఐ థింక్ లైఫ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ టీచర్. I have never believed maturity is something that has to do with your age, or it's all about where you come from, what you've gone through in your life, the hard work, how driven you are about what you want to do, how you want to express yourself is how you want others to receive you. It's all on you. So I don't follow anybody, I just follow myself. I'm like, why do you have to bother about what somebody else has to say? Like, unless it is good, just be happy about it. If it's bad, it's just going to go. I think one thing I heard from Che when we were doing promotions, he said, that news replaces news. Something like that, he said. And that's something that stayed with me. So whenever I hear these people who have been there for a really long time, who understand things, they say some things that they say, they're very important that you listen to them. Okay. So that's something I picked from this. So news replaces news. I like this line. It's his line, not my line. No credit. I'm not taking credit for it. Okay. But anyways, okay. ఇప్పుడు రవితేజ గారిని చెప్పారు కదా, మీరు ఆ ఎనర్జీకి స్పీడ్కి అంతా మ్యాచ్ చేశారని. యూజువల్గా ఆయనలో ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు వైల్ వర్కింగ్? ఇంకేమన్నా మాకు తెలియనివి? మీకు తెలియనిది అబౌట్ రవి సో is it takes him seconds to get in and out of the character. He's not somebody who, if he has to do something that is emotional today, there are people who will be in that zone and that mood all day. I don't think he's somebody who is into method acting. He believes in going with a very spontaneous shot about it. He's not somebody, I think, who revises his dialogues or goes through it multiple times or does it with the actor. It's like, you know your dialogue, I know my dialogue, go for it, whatever you feel like. And if I say something else or I fumble, he can in fact use that to the advantage of the scene. So that's something extraordinary about him. Yeah. Okay. సో ఇంకా ఇలా మీకు బాగా మెస్మరైజింగ్గా వాట్ అన్ యాక్టర్ అని అనిపించింది ఎవరు? So far, people I have worked with or just in general? Both. Just in general, if you ask me, I have been mesmerized by a lot of actors. Have you heard of Chia Vikram from Tamil? I think I'll tell you one in the industry. One. So he's somebody he always makes the characters that he does. It's just
I'm always mesmerized whenever I see him on screen. Okay. It's Shah Rukh Khan period T for me in Hindi. In Telugu, I really have like high this thing for Junior NTR garu. I think he's the command that he has on his language, the flow of his words is just, I think, par excellence. But apart from that, the person that I have worked with, I've seen live doing it, should be Ravi Teja sir. I've been like mesmerized with, I think, one of the shots that we did in the movie. We did it at a very early stage of our shooting, but till date, both of us actually remember that shot. It was so impactful, and in that shot, he didn't even have a dialogue. Oh, Without it, it was so impactful. So the day I saw that shot, I was there in that shot, and looking at him, I was like mesmerized. okay. Yeah. Okay. After watching, I'll recollect this. Yeah, Where it hopefully it stays. ఓకే Yeah. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు చాలా మూవీస్ వస్తుంటాయి వెళ్తూ ఉంటాయి, కొన్ని హిట్, అవి బాగున్నా కొన్ని హిట్ కానివి ఉంటాయి, ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. రీసెంట్గా మీరు వాచ్ చేసిన టైంలో మీకు బాగా చాలా బాగుంది, వండర్ఫుల్ మూవీ అనిపించింది ఏది? I don't watch movies. ఈజ్ ఇట్? Yeah, Oh. I mean, I don't know. That's the problem with me. I can't sit through for 2.5 hours. Rarely I can. ఓకే. I can't sit through. Like, I watched a breaks me, so I'm really bad with it. But I think not what I like, but I think we all should mention RRR here. It's one of the biggest movies of the current season, and the way it's made all of us, like Telugu cinema or the Indian cinema on a platform like that, so proud. So that should be the movie we should talk about. ఓకే. సో ఆస్కార్ వచ్చింది, Yeah. ఇంకా సోషల్ మీడియా అంతా దాంట్లోనే ఉంది, ఇంకా స్వింగ్లో ఉంది. నాట్ ఓన్లీ సోషల్ మీడియా, ది ఇండస్ట్రీ, ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ. Yeah, true. And very well deserved, right? ఓకే. అది ఎప్పుడు చూసారు? ఎన్ని రోజులకి చూసారా మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత? I think I am a very big fan of Bahubali. Okay, I saw Bahubali part 1. I saw both them in Hindi, and I'm a very big fan of Bahubali. So as soon as RRR released, I think on the second day or the first day in the night or something, I saw it. ఓకే. So, I saw it in Delhi. ఓకే. Again, I saw it in Hindi. So Natu was Nacho for me. అయ్యయ్యో, నాచు. But obviously I know both. ఓకే. యాక్చువల్లీ మీనింగ్ డిఫరెంట్, బట్ అది అలా సింక్ అయినట్లుంది. డాన్స్ చేస్తున్నారు, నాచు. Oh, so I thought Natu is also dance. నాటు ఇస్ లిటిల్ డిఫరెంట్. Okay. Oh. Not only dance. Okay. In Hindi they say Natu means natu, the little bit mass kind of word. Oh, okay. Natu. Yeah, okay. Let it be. Okay, coming to this Ravanasura. సో డైరెక్టర్ మిమ్మల్ని పిలిచినప్పుడు ఈ స్టోరీ గురించి 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, మీ గురించి చెప్పినప్పుడు, మీ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ మీకు సాటిస్ఫైడా? సో నాకు ఫస్ట్ కాల్ వచ్చింది మా ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ నుంచి. ఆయన వాజ్ లైక్, ఐమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ మూవీ, ఇట్ హ్యాస్ రవి సార్ యాజ్ ద హీరో. అప్పటికి ఓన్లీ రవి సరే సైన్ అయ్యారు, ఇంకెవరు సైన్ అవ్వలేదు మూవీలో. సో హీస్ లైక్, దెర్ ఆర్ 2 characters where I see you. You can take the choice that you want, which one you want to play. Okay, and then obviously our Shrikant sir narrated me the whole story, and I felt like I mean, at that instant I was like, nenu ippudu chesina part is something that really had me. I was like, this is what I want to do right now. And that's how I chose the part. And then I met Sudhir sir. I asked him the nuances. I asked him what are the highs and lows. I asked him how do I work around my part, because she's very contrast to what I am in real life. I'm a really hyper person, but that's not something that I do on screen. So how do I work around her? So, you know, whenever they will say action and I'd be this person, and then they'll say cut and I'd be like, how's it? So that's the person that I am. So those are the things I had to control. So he really helped me on working around my part. Okay. Yeah. So how was life in Europe? Life in Europe is really nice. యూజువల్లీ అలాంటి వేరే కంట్రీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ అక్కడ లైఫ్ స్టైల్ అదంతా అలవాటు అయిపోయి ఇక్కడ ఉండడం కొంచెం కష్టం అని కొంతమంది. అఫ్కోర్స్ చాలా మంది అక్కడ ఈవెన్ మూవీస్కి కూడా ట్రైన్ అయ్యి లేకపోతే ఏమైనా కోర్సెస్ చేసి ఇక్కడికి వస్తారు, ఉంటారు. ఓకే, మీకు ఇక్కడ ఎలా సెట్ అయ్యింది మళ్ళీ?
Okay. It was, see, you can't take India out of an Indian, no matter where you go. Like, no matter where you live, even if you live in Europe, you live in America, the moment you come back to India, it's like a home to you. So that's how I feel about it. Now, honest, except the weather, everything else works for me. ఓకే ఓకే సో ఫైనల్లీ వాట్ యూ సే రావణాసుర రవితేజ గురించి, డైరెక్టర్ గురించి, మీ క్యారెక్టర్, హోల్ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది ప్రేక్షకులకి? I think all we are expecting is for you to send in with a blank mind, and when you come out of it, we want you to be in awe of everything that you have seen. So that's the aim of the movie, and obviously I would expect you all to love me a lot. And everything I had a great time working with our director, our producer, Ravi sir, Sushant, and all the other people in the movie. It was a great time, and I hope you all have the same kind of fun and intensity when you watch the movie on the April 7th. ఓకే ఫర్ షూర్. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ రావణాసుర you. మూవీ అండ్ అదర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్. Thank you. That's really sweet of you. నైస్ టాకింగ్ టు యూ. Same. Yeah. థ్యాంక్ యూ.